It was a proposal by the Portuguese Communist Party to the Parliament, which we presented there. And it is, in a way, an expression not only of the Parliament but also of the Portuguese people in solidarity for all those that fight and have fought for freedom, for the right for people to build and to seek another future. По-перше, це була пропозиція, яка була внесена Комуністичною партією Португалії до парламенту, і це так само як позиція парламенту, так взагалі всього португальського народу, що ми стоїмо солідарними разом з українським народом і захистом їхніх прав. Because we know very well how in Portugal the role that the communists play towards the end of the dictatorship and the creation of a democracy and to win back the freedom of the people. And that is also recognized by the parliament, the Portuguese parliament and the Portuguese people. В Португалії ми знаємо, що комуністична партія зіграла дуже велику роль у поваленні диктаторського режиму і в розвитку надальшого вільного життя в Португалії. Відповідно, це визнається як парламентом, так і народом. And because we know that, we could not but show solidarity towards the Communist Party of Ukraine and their struggle in maintaining the right to exist, because we are aware of a very strong and intensified action of changing history, of recreating history and attacking the achievements of communism and the importance for democracy. І тому ми не могли не показати нашу солідарність з українським народом, а також з боротьбою комуністичної партії за своє право існування, тому що зараз ми бачимо, що відбувається процес переписування історії, коли усі досягнення комунізму навпаки виставляються в негативному світлі. They are trying to rewrite history because they know that to the present crisis of the European Union, the answer, of course, is not the rise of the Nazist and fascist movements that we are witnessing, which are being fueled also by the European Union policies. Насправді, чому так відбувається? Тому що в Європейському Союзі зараз є криза, внаслідок якої дуже активізувалися нацистські, фашистські, радикальні партії. До речі, їхньою діяльністю, рушійною силою для їхньої діяльності також є нещодавня нова політика Європейського Союзу. The answer to the problems of the people lies in the construction of a different society towards socialism and communism. А вирішення проблем тут у побудові нового суспільства на засадах соціалізму та комунізму. And history shows, like we can see in these pictures, that the experiences of building a socialist society are the ones that have brought more wealth to the people, more the destruction of inequalities, and created a more safe and peaceful society. І історія нам показує, як ми теж можемо побачити на фотографіях ось тут на стіні, що побудова соціалізму привела до більш багатого суспільства, більшої рівності і більшої безпеки для всього суспільства. Ну вот относительно того, что закон о декоммунизации, он неоднократно предписание давала Венецианская комиссия. There were some opinions about it from the Venice Commission. It was also discussed обсуждался в ПАСЕ, то есть тоже in PACE, in Parliamentary Assembly of the Council of Europe. They also asked for amendments in this law. Это все было здесь проигнорировано. All this was totally ignored here. Вот в Европарламенте что What about the European Parliament? What is the general opinion about it? What is the evaluation of the things going on? The problem is that the European Union and the European Parliament, in a way, is endorsing and is favoring these rise of the fascist movements. Проблема в тому, що Європейський Союз загалом, Європейський парламент, зокрема, навпаки, тільки сприяє зародженню і розвитку цих нацистських, фашистських рухів. We know how the European Parliament, when speaking about Ukraine, always forgets what happened in February 2014, and that a neo-fascist regime was put into place, supported by the European Union and the United States. І ми знаємо, що коли Європарламент обговорює ситуацію в Україні, вони завжди забувають, що сталося в лютому 2014 року і в тому, що в країні було запроваджено неофашистський режим. This is deliberate and is part of the strategy to rewrite history. Це навмисно і це частина стратегії з переписування історії.
and the assault on the communist values, they are also being perpetrated within the European Parliament. І так само це і напад на комуністичні цінності, які теж переслідують зараз у Європейському парламенті. It is more and more common to have resolutions in the European Parliament that go and criticize in a one-sided view the achievements of communism. They change the perspective, they invent lies, of course, and they recreate an idea of communism that they are trying to sell to the Europeans. Зараз у Європейському парламенті дуже часто приймаються резолюції, які є дуже однобокими, які критикують досягнення комунізму, які абсолютно викривлюють факти. Там є навіть відверта брехня для того, щоб дискредитувати комунізм як такий. This is part of the strategy to build a conscience where that denies the right of the people to decide on the ways to achieve their own future, to decide on how the development strategies should be done in their favor and not in favor of capital. Це насправді частина стратегії, яка просто тепер не дає людям самим вирішувати, яке в них буде майбутнє, і крім того, не дає їм можливість вирішувати своє майбутнє так, щоб не залежати і не давати на додаткових переваг капіталу. It is very worrying that this process is happening here in Ukraine, which is a country that is in a process of trying to enter the European Union, because although there is this current approach in the European Union, it is a process that goes against the law of the European Union and against what are the so-called values of the European Union. Нас дуже непокоїть те, що відбувається зараз в Україні, тим більше, що це країна, яка знаходиться в такому перехідному періоді, і крім того, все те, що відбувається, воно навіть протирічить самим засадам і цінностям Європейського Союзу, враховуючи те, що сама країна рухається в напрямку до Європейського Союзу. We would like to express, on behalf of the Portuguese Communist Party, our full solidarity to the Communist Party of Ukraine, to the Ukrainian people also, in their struggle for freedom, to build a society which is free of exploitation. And you can be certain that the Portuguese Communist Party will always stand in solidarity with the Communist Party of Ukraine in numerous actions that we have been taking, whether at the national level, whether at the European Parliament. І від імені Комуністичної партії Португалії дозвольте нам висловити нашу повну солідарність із Комуністичною партією України, із народом України у своїй боротьбі за свободу. Можемо запевнити, що ми будемо завжди залишатися на вашому боці в усій нашій діяльності, яку ми проводимо як у Португалії, так і на рівні Європейського парламенту.